Welkom Maagd mensen. We gaan even kijken. Maagd, de eerste 2 weken heeft mee te maken met de season van de tweeling. Oké? En de season van de tweeling is over geheim. Is over communicatie. Communicatie, documentatie, dat was in geheim gehouden. De 3e week en de 4e week is de season van de kreef. Dus dat is meer emotional. We gaan even zien wat komt uit voor jullie. Some sort of a problematic situatie met een ram. Mensen krijgen inzicht, conflicts met een ram en conflicts met vrienden. A boodschap person, as a boodschap man is je vader, hij is sick, okay? Nieuwe liefde kom, Esther, some sort of a nieuwe liefde, Esther. Je winsten en je droom is in vervulling, Toile. Maagd. Maagd mensen, it is a good month. Oké, Maagd mensen, de 9 van Pentacles, jullie Maagd mensen gaat, it is good for je thuis, it is, je winsten en je droom is nou in vervulling. De 9 van Bochel, dat is de hart van de winsten en de droom. Communicatie komt als some sort of a communicatie van werk komt naar jou naartoe. Een tweeling moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize. Dus de page van Pentacles komt van een tweeling. Betaal jullie maak heel veel geld. Je overkomt een problematic situatie. Some sort of a contractual overeenkomst. Met een auto dealership of zo. Sommige van jullie maag gaat een nieuw auto kopen. Oké, yay. Heel veel van jullie gaat nieuwe vrienden maken. En dat is goed. Mensen nou krijgen inzicht. Heel veel van jullie had verdriet over wat een kreef heeft gedaan. En je bent zoiets als, ik ken je nou, ik zie je nou, ik laat het los. 5 van staven of 5 communicatie over een scorpion. De energie van mensen in authority, omdat mensen in authority is blij omdat ze krijgen iets te vinden over een scorpion of ze hebben een scorpion gepakt voor diefstal. Een nieuw start komt voor een vismensen, oké? Yeah. A nieuw start komt. Jullie tweeling en een vismensen. Jullie tweeling hoop voor some sort of a new start with a vismensen. Oké, en dat komt best wel. Communicatie. This is a weeskal man. A weeskal man recognized that a ram was niet goed bezig. Nieuwe liefde is here. And mensen recognize the conflicts that a Leo have created. And this is a Leo that is connected. A Leo is a friend of a kennis. Misschien is a sister of a bro. Problematic situatie voor een ram en een weeskal. En jullie tweelingen zijn blij dat deze ram en een weeskal is gepakt. Heel veel nieuwe vrienden en kennis komen op je pad. En this is so good. Now, the house that je moet op communicatie op de workfloor. We gaan zien waar de communicatie vandaan kwam. En the house of the scorpion, de 8 huizen. Communicatie. Wat mensen hebben inzicht over wat de scorpion heeft gedaan. Maar je best house is de 12 house. Nieuwe vrienden in de 11 huizen. Nieuwe liefde in het Esther. Will a new start met jou op de workfloor, some sort of a communicatie. En zoiets als een steenbok heeft niks goed om te zeggen. Mensen nou recognize dat een ram is degene dat neemt een e-mail en some sort of a documentatie, a letter. Luister nou, this is raar. Maar een steerman, dat is je vijand.
is nou verliefd op jou. Nou, ik weet het niet, schat. Ik ga het even zien wat gebeurt. Maar een stier had een ekel aan sommige van jullie. En nu is hij verliefd op jou. Nou, heel raar. Mensen recognize een maag. Een maag moet helemaal geld terugbetalen. Die recognize dat een maag is een oplichter. Een maag en een weeskal. Een eind is here. En het is een situatie waar jullie maag beëindigt some sort of a relatie met de kreef. Je was verdriet over deze kreef en je besloten, het is beter om te beëindigen some sort of a relatie. Omdat deze kreef is niet goed bezig. Jaloezie. Mensen recognize hoe jealous Leo was. En Leo creëert zoveel chaos. Nou, maak mensen, je bent blij met de situatie, maar je hebt problemen met de Belastingdienst. Jullie maken mensen, omdat ik zie dat de Belastingdienst zit te bekijken. Maar dat was in contact met een Leo, met een ram en een Leo. En een stier, problemen voor jullie. Omdat de Belastingdienst zit een onderzoek bij jullie maag om te doen. Een diefstal was gecreëerd en mensen recognize dat een weeskal helpt een kreef en een Leo een huge diefstal om de Belastingdienst op te lichten. En mensen nou recognize dat een Leo en een tweeling heel geld genomen en doet alsof ze had some sort of a zaak of ze hebben een huis en hebben heel veel geld verdiend van de Belastingdienst. Mensen recognize dat een Scorpion man en zijn kennis hebben diefstal gecreëerd. Deze zijn twee zakenman die hebben echt diefstal gecreëerd en mensen nou recognize. Dus mensen in authority is blij om dat op te vinden. Verdriet voor een boodschappenvrouw, want haar man is nou ziek. Deze man is een tweelingman. Dus een boodschapper is nou ziek. Misschien als je moeder is een boodschapper en haar man is een tweeling. De man is ziek. Gaat hij doden? Ik weet het niet. Iedereen blijft vertrouwen naar een stembok. En het is dat jullie maken nou recognize dat de informatie wat je hebt over een tweeling gekregen was niet gebaseerd op feiten. Oké. Heel veel vrienden en kennis ga je steunen en support. En dit is een goede. Ik zie help komt van financial help, komt van vrienden en kennis. Ik zie dat jullie maakmensen willen een nieuw start met een vis. Maar deze vis is niet open daarvoor. Oké, dus of ik heb vice versa dat een vis wil een nieuw start met jullie magen. Maar de vis is daar niet blij om. This is the house of the vis. En ik zie dat jullie maak willen een nieuw start met een vis. Maar een vis is zo, het says nee dank je. Nee, ik ben verder met mijn leven gegaan. Ik vind het goed zo, nee. Dat ik zie some sort of a new start dat je wil met een vis. Een vis is niet daar open voor. Mensen recognize dat een weeskalman en een ram hebben heel veel data, communicatie, informatie verzameld. Wat was niet voor ze, oké? Conflicts. En jullie maken conflicts met een stierman. Maar deze stierman is zo, het says jullie maak was getrouwd met deze stierman of had some sort of a zaak met deze stierman. En deze stierman gaat worden je grootste vijand. Mensen nou krijgen inzicht en recognize, this is best wel een tweelingvrouw. Dat de tweelingvrouwen hebben
een fraud kan creëren. Whoever deze tweelingvrouw is een fraudeur. Oké? De een nieuws. Een visman. Vertel wat hij kreef heeft gedaan. Een visman krijgt te weten wie een kreef is en maakt een eind aan een kreef, omdat mensen, een visman nou krijgt inzicht en beëindigt soms soort van contractual overeenkomst of soms soort van relatie met een kreef. Verandering voor Elia, omdat door jaloezie, heel veel van jullie komen achter dat vrienden was zo jaloers over jullie en some sort of a verandering. Now this is the 8 emotie. This is the energy van a vis person. Yes, dus maak mensen dat is getrouwd met een vis of in een relatie door probleem met de belastingdienst. Deze vis deze vis is zeer emotional en wil de relatie beëindigen. Oké? Mensen nou recognize hoe gemeen en de diefstal dat was creëerd, een groot diefstal, 5 en 2 is 7. En mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een weeskal had geholpen, een kreef en een leeuw heel veel geld te verdienen. De energie van de 7, als jullie maag is in een relatie met een weeskal. Een weeskal, this is thief, fraud, this is diefstal. This is 7. This is a Leo, a waterman, stier, en een scorpion. Of een diefstal gecreëerd. Oké? Want het heeft iets mee te maken met een auto. Een auto. Oké? Dus de energy van de snake is a jealous person. The energy van de snake is that a jealous person creëert some sort of a chaos. And het heeft mee te maken met vergunning, reisdocument en een auto. En mensen recognize hoe een Leo en een kreef of some sort of a reisdocument gekregen is door een weeskal heeft ze geholpen. Oké, en mensen pakken deze weeskal voor wat ze heeft gedaan. Mensen ook komen achter hoeveel geld een scorpion zakenman heeft verborgen en niet opgegeven aan de belastingdienst. En deze groep van zakenman, de belastingdienst komt achter hoeveel geld is gesommen en hebben niet doorgegeven aan de belastingdienst. Verdriet is hier omdat deze boodschappenvrouw en haar tweelingman of vader verdriet. Ik denk dat die man gaat overlijden. Hoeveel keer was daar dood? Here is the energy of daar is dood. En heel veel geheim van een boodschappenvrouw en een tweelingman is nou boven water gekomen. Mensen gaan nou recognize wat de tweelingman en wat de tweeling. No, this is a maag. Jullie maag komt achter maagvrouw en moet heel veel geld kan terugbetalen. De geheim van de maagvrouw en heel veel geld. Ik zie dat een vis blijft trouwen. Een vis blijft trouwen. It's like jullie maag wil in een relatie met een vis. It's so it says jullie maag create some sort of a drama around a Stenbock person. Of praat slecht over a Stenbock person. En die vis, ik weet niet als jullie maag of een zon. Maar it's so it says the sun is a vis. En je praat slecht over a Stenbock person. Maar
je son blijft trouwen naar deze vriendin. Dus jullie maagvrouw of maagman, dat hebben een kind. Dat is een vis. Jullie maag heeft niks goed te zeggen over een Steenbok person. En een vis blijft trouwen naar de persoon. Dus jullie maag eigenlijk, je vindt die Steenbok niet leuk. Je praat altijd slecht over de Steenbok. Maar is zoiets als is je dochter of je zoon. En die blijft trouwen naar de Steenbok. En ik denk, waarom? Omdat is je partner, is je kindpartner. En je kindpartner die weet dat de Steenbok is goed, have een goed hart. Dus ik weet het niet als jullie Mark is in een relatie met een vis of zo, maar je praat altijd slecht over een Steenbok. Maar een vis is zoiets als je roddelt over een Steenbok, maar de vis blijft trouwen naar de Steenbok. En het is een situatie waar de vis recognized dat je kent de Steenbok niet. Weet je, ik ken deze persoon door in, door out. Dus is zoiets als, en ik zie als je bent een moeder, let hierop. Als je bent een vader, let hierop. Omdat de meer dat je roddelt en praat slecht over deze Steenbok, de vis altijd gaat trouwen blijven naar de Steenbok. Dus het is een situatie misschien, ja, het is een situatie wel, weet je, de dingen met Steenbok mag, is dat Steenbok is zoiets als, weet je, zeg maar gewoon in mijn gezicht. Praat niet achter mijn rug. Zeg maar gewoon in mijn gezicht dan. Ik hoef niet bij jou af. Ik hoef geen pad te kruisen. Dat is het verschil tussen Maagd en Steenbok. En het is een situatie waar jullie Steenbok praat altijd slecht over in Maagd. Maar een vis recognize dat je vindt de Maagd, je vindt de Steenbok niet leuk. Maar de vis, ik weet het niet, de vis blijft trouwen naar de Steenbok. En ik denk is dat de vis just recognize dat iedereen create chaos voor de Steenbok wanneer de Steenbok heeft goed bedoeling. En als je bent een moeder, let maar op, omdat de vis, je zoon, gaat kiezen voor de Steenbok. Oké? En de reden is dat is zoiets als de vis recognize Jezus, weet je, mijn partner is altijd goed voor jou. Waarom? Je hebt altijd wat om te zeggen, iets slecht. En ik zie dat het gaat zo een afwijken. Dus als is je kind, ik waarschuw jullie mensen, word voorzichtig, oké? Oké, we gaan even verder, want ik kan hier heel diep gaan. Maar iets wat je hebt slecht over een Steenbok gezegd, een vis komt daarachter. Dus maak pas hierop. Want jullie maag zitten, ja, pas hierop, oké? Vrienden en kennis komen en ik zie bescherming. Dit is zeer positief. En een tweelingman gaat zorgen en gaat echt iets gaan terugbetalen in order te beschermen iemand. Dus deze tweelingman gaat zorgen dat iets is betaald om te beschermen iemand. A boodschap will some sort of a new start in a corporation institution en ik zie nee. Jullie mag wel een nieuwe start met een vis en de vis zegt nee. Dus het is zoiets als een boodschap, jullie maken een boodschatter of een vis en een boodschatter, maar ik zie heel veel hunger.
anger. So it says jullie Maag is boos met de boodskatter. En je wil geen connectie met deze boodskatter. Ja, je bent heel boos. Zo is het, deze boodskatter wil terug, maar jij bent zo. Het says, nee, alsjeblieft niet. Nee, kan niet. Ik wil het niet, oké? Now, the engel that you have is the past, okay? And that is number 36. The engel from the past, 36. Iets van de past over een ram en een weeskalman. Kom even boven water. 36 is 9. Een eind voor een weeskal en een ramman. 2. This is best wel goed romantic partner. Ik zei toch. Dus jullie maagdmensen wordt verliefd. Of some sort of relatie dat je hebt met een stier. Deze stier ga je grootste vijand worden. Oké? Conflicts. Met some sort of nieuw liefde. En de nieuw liefde wordt je vijand. Heel raar is dat. Then we have deze goddesses number 19. Ze komen om jou te laten weten, 19 is 10. Laten weten dat een tweelingvrouw is niet te vertrouwen. Een tweelingvrouw echt niet te vertrouwen. Oké. Dan we gaan even bekijken beauty. Oké. Dus dit is zeer positief voor jullie maagdmensen. Jullie maagdmensen gaat recognize that a face of, and this is a face that kan je kind zijn, that a face of good dingen, good characteristic, the energy from the 6. And the energy for number 6 is all over liefde. And it is, so it says jullie Maag, as you, Maag is verliefd op een visman. De visman is in een relatie met a scorpion. De relatie is now out. And you will a new start with deze visman. Okay. Dus we have 36, 9, 2, 10, 19. De zon. This is positive. Omdat een tweeling of jullie Maag komt achter dat de tweeling is een oplichter. Oké, en mensen recognize. Goed nieuws komt. Nieuwe liefde. En zo is het. Een vis is out of relatie met de kreef. En die is vrij. Dus jullie gaan samen mee. Dat is leuk. Yes, het is goed voor jullie met vis te gaan. Oké. Maag en vis is goed. Omdat ten eerste je hebt hetzelfde nummer. De zodiac energy. Ja. Maar het is een kwestie dat als een boodschapper wil in een relatie met een vis. En de vis is zo boos omdat de vis gaat nou achterkomen dat de boodschapper creëert some sort of a problem. En het is als de vis recognize dat een boodschapper is degene dat access en creëert heel veel problematische situatie. Dus good news over geld. En weet je, het is een situatie dat jullie maagvrouw blijft uit je kinderen leven. Omdat je gaat je kind verdrijven. Een diefstal, een grote diefstal, oké? Emotie, er is heel veel emotie met jullie maag en een visperson. Heel veel emotie. Ze wil dat ik even terug ga bekijken. En de situatie lag in de huis van legalities. De 7 house, de huis van de weeskal. En het heeft mee te maken met een reisdocument, een auto. En die gaat recognize dat een weeskal creëert een diefstal. En copy, documentatie en informatie van een auto. En heb het doorgegeven. En mensen gaan nou recognize wat een weeskal heeft gedaan. Dus deze weeskal is echt niet boven water. Een boodschapper vrouw is verdrietig. Omdat ze denkt dat haar man gaat dood. Geld komt binnen. Financial help. Some sort of a new start. Die recognize
En ik zie heel veel van jullie Maag is een beetje boos. Boosheid tegen een boodschapper person. Ik weet niet wat deze boodschapper person heeft gedaan, maar je bent boos. So, de overheid now recognize hoe zeer deceptive Aliyah family is en was en hoe ver ze is gegaan. Oké, mensen recognize dat een Scorpion man samen met een groep van zakenman een diefstal gecreëerd. En dit is serious omdat het heeft mee te maken met heel veel geld. Oké. In je huis, tweeling, is dat je winst en je droom is in vervulling with some sort of a problematic situatie. Als jullie apply voor iets van de Belastingdienst, is een yes. Dus je heeft 36, 2, 19, de energy van de sun. This is goed, which is 10, new start. Nieuwe liefde komt vanuit de huis van de kreeft, de vis en de ster. Oké, heel mooi, heel mooi, heel mooi. En mensen nou recognize dat een ramman en een weeskal samen met de tweelingvrouw hebben some sort of a diefstal en dat de tweelingvrouw is een fraud. Oké. Het is in het huis van de tweeling. Een tweelingvrouw moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Die recognize dat de tweelingvrouw heeft gefraudeerd. De Belastingdienst, de kinderbijslag, om onder iemand naam in Nederlands te komen en iemand kindnaam en informatie te verbruiken. Om geld te krijgen van de kinderbijslag en is niet haar kind. Ik ga, namaste, tot volgende keer.